ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। প্রথম 50টি কোশ্চেন আমি ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। পোস্ট বেসিক এন্ট্রান্স এক্সামের 2022-এর কোশ্চেন পেপার আলোচনা করা হচ্ছে। এবার নেক্সট 50টি কোশ্চেন আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে। চলুন দেখে নেওয়া যাক। ইন হুইচ স্টেজ অফ স্লিপ দ্য মাসেলস আর কমপ্লিটলি রিল্যাক্সড। এখানে স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3 এবং স্টেজ 4 রয়েছে। তো জেনারেলি স্টেজ 2-তে গিয়ে স্টার্ট হলেও স্টেজ 3-তে গিয়ে কমপ্লিট রিল্যাক্স হয়, তাই 51-এর সি অপশন ইজ কারেক্ট। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন, mental disorder of chronic general impairment in intellectual functioning within clear consciousness is known as, এখানে ডিমেনশিয়া, ইনটক্সিকেশন, ডিলিরিয়াম আর ডিরিয়ালাইজেশন আছে, তো ফার্স্ট অপশন ডিমেনশিয়া ইজ কারেক্ট। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন 53, ইমিউনোগ্লোবুলিন অ্যাবান্ডেন্টলি প্রেজেন্ট ইন হিউম্যান মিল্ক, আইজিজি, আইজিএ, আইজিএম, আইজিই। এখানে অপশন এ ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ আইজিজি। Then the next question, when transferring a patient from a bed to a chair, the nurse should use which muscle to avoid back injury? এখানে তাহলে কি হবে, অ্যাবডোমিনাল মাসেল আছে, লেগ মাসেল আছে, ব্যাক মাসেল আছে, আপার আর্ম মাসেল আছে। আমরা জানি যেহেতু লং বোন মাসেল ইউজ করলে আমাদের ব্যাক ইঞ্জুরি কম হয়, তাই অপশন সি লেগ মাসেল ইজ কারেক্ট। দেন 55 number, pap smear test for detection of carcinoma of cervix in which level of prevention? Primordial, primary, secondary, tertiary. তো 55-এর অপশন সি অর্থাৎ সেকেন্ডারি লেভেল অফ প্রিভেনশন ইজ দ্যাট। নেক্সট কোয়েশ্চেন 56, হোয়াট ডু উই মিন বাই এক্সেস ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড? অপশন এ আছে ফ্লুইড ভলিউম এক্সেস, অপশন বি ইডিমা, অপশন সি ডিহাইড্রেশন এবং অপশন ডি অ্যানহাইড্রেশন। এখানে অপশন হবে বি অর্থাৎ ইডিমা। দেন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, a female client is admitted with a diagnosis of delusion of grandeur. This diagram reflects a belief that one is being killed, highly famous and important, responsible for evil word and connected to client unrelated to oneself. এখানে আমরা জানি কেউ গ্র্যান্ডিওরসিটি বা ডিলিউশনস অফ গ্র্যান্ডিওর থাকলে তারা সবসময় নিজেকে বড় বা ফেমাস কিছু ভাবে, তাই অপশন বি ইজ কারেক্ট, হাইলি ফেমাস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। Then the next question, persistent pathological unrealistic intense fear of an object or situation is known as, option আছে perception, phobia, obsession, compulsion. 58-এর অপশন বি অর্থাৎ phobia is correct. Then 59, sickle cell crisis occurs when cells lack sufficient hemoglobin to transport oxygen. Sickled cells are unable to transport adequate oxygen. Sickle cells form clumps that obstruct blood flow and the bone marrow stops producing red blood cells. এটার মধ্যে 59-এর সি অপশনটা কারেক্ট হবে। এখানে sickle cells form clumps that obstruct the ব্লাড ফ্লো, কারণ সিকেল সেল ক্রাইসিসে সিকেল আরবিসিগুলো ক্লাম্প হয়ে যায় এবং স্মল ব্লাড ভেসেলকে ব্লক করে দেয়। দেন বোন মাসেল বা বোনের বা মাসেলের যে ব্লাড সাপ্লাইগুলো আছে সেগুলো রিডিউস হয়ে যায় অ্যান্ড সিভিয়ার মাসেল পেন, কস্টোকন্ড্রাইটিস, জয়েন্ট পেন এক্সেট্রা হয়ে থাকে। দেন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য এবিজি অ্যানালাইসিস রিপোর্ট শোজ pH 7.55, PCO2 35 mmHg, HCO3 33 milliequivalent per liter. The condition is known as 60 অপশন দেওয়া আছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আর রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। এখানে অপশন বি ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। আমি একটা পিডিএফ এর ছবি দেখাচ্ছি, এখানে বলে দেওয়া আছে, মানে এটা খুব সহজ টেকনিক যার মাধ্যমে আমরা মনে রাখতে পারি মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হলে কি হয় বা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হলে কি হয়। ছবিটা আমরা দেখে নিলাম। এবার নেক্সট কোশ্চেন, the nurse must administer a medication to reverse or prevent the Parkinson type symptoms in a client receiving an antipsychotic. The medication the client will likely receive is, সেটা কী রকমের হতে পারে, ট্রাইহেক্সিফেনিডাইল, বি নাম্বার আছে ডাইফেনহাইড্রামিন, অ্যান্ড সি আছে প্রোপানোলন, অ্যান্ড ডি আছে হ্যালোপেরিডল। 61-এর ক্ষেত্রে অপশন এ ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ ট্রাইহেক্সিফেনিডাইল। কারণ আমরা জানি যে পেশেন্ট যদি অ্যান্টিসাইকোটিক্স নেয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে পার্কিনসন লাইক সিমটমস হতেই পারে। দ্যাট মিন্স পেশেন্ট ওয়াজ টেকিং টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক্স যেগুলো
ডোপামিন বা সেরোটোনিনকে ইনহিবিট করে দেবে। তাই ডোপামিনকে ইনহিবিট করার জন্য সেরিব্রাল কর্টেক্সেও ডোপামিন অ্যাসিটাইলকোলিন ব্যালেন্স লস্ট হয়ে যাবে। তাই জন্য এসিএইচ মানে অ্যাসিটাইলকোলিনকে রিলেটিভলি বেড়ে যেতে হবে। এই জন্য সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগসগুলো দেওয়া হয়। তাই অ্যান্সার এ অর্থাৎ ট্রাইহেক্সিফেনিডাইল এই অপশানটা কারেক্ট। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন, হু থিওরাইজ the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery? অপশন এ আছে রবার্ট কচ, অপশন বি বেনার, অপশন সি ক্যালিস্ট্রয় এবং অপশন ডি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। এখানে অপশন ডি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ইজ কারেক্ট। Then the next question, which of the following is used to assess the level of consciousness? That is Apgar score, Braden scale, Glasgow coma scale and visual analog scale. এখানে 63 অপশন সি অর্থাৎ গ্লাসগো কোমা স্কেল ইজ কারেক্ট। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন, দ্য নাম্বার অফ টাইমস অ্যান ইভেন্ট হ্যাজ অকার্ড ইন আ পপুলেশন ডিউরিং আ স্পেসিফাইড টাইম পিরিয়ড ইজ টার্মড অ্যাজ। এটা খুবই কনফিউজিং কোশ্চেন্স, তাই এই কোশ্চেন্সটার অ্যান্সার আমি বলতে চাই না। আপনাদের কারোর যদি এটা নিয়ে কোনো রকমের কমেন্ট থাকে অবশ্যই আমাকে জানাতে পারেন। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কন্ডিশনস মে রিকোয়ার ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন? ফিভার, chronic obstructive pulmonary disease, renal failure, dehydration. So 65 এর option C renal failure is correct. Then the next question, the goals of treatment for diabetic ketoacidosis are to correct fluid and electrolyte disturbances, to provide adequate insulin to restore and maintain normal glucose metabolism, and option C to correct the acidosis, and D option is all of these. 66 এর ক্ষেত্রে অল অফ দিস অপশনটা হবে, কারণ ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসে মেনলি আমাদের তিনটে ফোকাস রাখতে হয়। ফার্স্ট হচ্ছে ফ্লুইড আর ইলেকট্রোলাইটকে কারেকশন করা, মেনলি আমরা রিঙ্গার সলিউশন আর এনএস চালিয়ে সেটাকে স্টেবিলাইজ করি, বা অনেক সময় হাফ এনএসও দেওয়া যেতে পারে। সেকেন্ডলি হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ রিডাকশন করতে হয় 25 নিচে, যেখানে রেগুলার ইনসুলিনটা বেস্ট হয়। And the third focus, acidosis management with sodium bicarbonate. So the all option is correct, so the answer is D. Then the next question, 67, smoky color urine, hyperlipidemia, proteinuria are characterized by in option আছে chronic renal failure, nephritis, nephrotic syndrome আর all of these. এটা খুবই কন্ট্রাডিক্টরি কোশ্চেন, কারণ কেউ কেউ হচ্ছে বি ভাবতে পারে কারেক্ট, আবার কেউ কেউ ভাবতে পারে ডি অপশন কারেক্ট। স্মোকি কালার ইউরিন ইজ ফিচার অফ ওভার্ট প্রোটিনিউরিয়া, অ্যান্ড ওভার্ট প্রোটিনিউরিয়া অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লিপিডিউরিয়া। লিপিডিউরিয়া means lipid excretion. When lipid gets excreted in urine, then the blood level of lipid don't fall. Rather, there occurs stress of lipogenesis in liver that cause more lipid production in body. So CKD and nephrotic both are above the criteria, and এই ক্রাইটেরিয়াগুলো সবই ফুলফিল করছে। বাট নাও কামস দ্য নেফ্রাইটিস। নেফ্রাইটিসের ক্ষেত্রেও প্রোটিনিউরিয়া হয়, কিন্তু স্মোকি ইউরিনে হতে পারে। বাট দ্য কোলা কালার ইউরিন ডিউ টু দ্য হিমাচুরিয়া। মডারেট টু সিভিয়ার নেফ্রাইটিসে লিপিডিউরিয়ার সাথে সাথে হাইপার লিপিডেমিয়াকেও দেখা যায়। সো এটা খুবই কন্ট্রাডিক্টরি কোশ্চেন। এইটার অ্যান্সার আমরা ডি বা বি দুটোই ধরে নিতে পারি। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন, 68, anatomical closure of ductus arteriosus may occur immediate after birth, then between 1 to 3 months, between 1 to 3 week, and after 1 week. Between 1 to 3 week, it is correct answer. Then the zero incidence is elimination of disease, eradication of disease, elimination of infection, and eradication of infection. So 69 এর option A is correct, that is elimination of disease. Then the positive signs of schizophrenia are hallucination, delusion, thought disorder, hallucination, delusion, unconsciousness, hallucination, delusion, overeating, and hallucination, delusion, reality oriented. So 70 এর ক্ষেত্রে option A অর্থাৎ hallucination, delusion, and thought disorder is correct. এটা আমরা সবাই জানি। Then the next question, 71, morbid fear of open place or leaving the familiar setting home
is known as agoraphobia, then allurophobia, xenophobia and zoophobia. So 71 এর ক্ষেত্রে option A agoraphobia is correct. Agoraphobia means the fear of places and situation that might cause panic, helplessness and embarrassment. Allurophobia, extreme or irrational fear of cats. Xenophobia means the dislike of or prejudice against people from other countries. Zoophobia is the fear of any specific animals. Then 72. The client has an order of 2 tablespoons of milk of magnesia. The nurse converting this to the metric system, how much she should have to give the client? 2 ml, 5 ml, 15 ml or 30 ml? 72 এর option D is correct, that is 30 ml. টেবিল স্পুন 15 ml আর তাহলে আর টিস্পুন আমরা 5 ml জানি, তাহলে এই ক্ষেত্রে 2 টেবিল স্পুন বলেছে মানে 30 ml হবে। সো 73. Following signs and symptoms should be carefully assessed for diagnosis of preterm labor. এটা একটা খুবই কনফিউজিং কোশ্চেন। এখানে হচ্ছে অ্যাট লিস্ট 1 কন্ট্রাকশন বলেছে, আবার কখনো বি নাম্বার অপশন বলেছে 2 কন্ট্রাকশন, সি নাম্বার অপশন বলেছে 3 কন্ট্রাকশন আর ডি নাম্বার অপশন বলেছে 4 কন্ট্রাকশন ইন 10 মিনিট লাস্টিং ফর 30 মিনিট। এই কোশ্চেনটা খুবই কনফিউজিং, তাই এটার অ্যান্সার আমি বলছি না। কেউ যদি এটার অ্যান্সার বলতে পারে দেন প্লিজ আমাকে অ্যান্সারটা বলে দেবেন। নেক্সট 74. ডিজিজ এলিমিনেশন ইজ হেল্ড বাই হার্ড ইমিউনিটি, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন অ্যান্ড নান অফ দিস। 74 এর ক্ষেত্রে অপশন এ ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ হার্ড ইমিউনিটি। Then the next question. Frequent regurgitation in infants occur due to relaxed cardiac sphincter, relaxed anal sphincter, relaxed pyloric sphincter and relaxation of glottis. 75 এর option A is correct, that is relaxed cardiac sphincter. Frequent regurgitation causes relaxed cardiac sphincter, কারণ pyloric sphincter যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে sphincter between distal end and stomach and first part of duodenum, so pyloric sphincter হবে না। anal sphincter হচ্ছে distal part of rectum এ থাকে আর glottis হচ্ছে present in the larynx. pyloric sphincterটা কেউ অ্যান্সার ভাবতে পারেন বা ভাবতে পারে, কারণ cardiac sphincter হলো distal part of esophagus আর proximal part of stomach sphincter। এটা হার্টের খুব কাছে থাকে, সেই জন্য স্টমাকেরই স্পিংটারের পাশাপাশি এটাকে কার্ডিয়াক পার্টও বলা যেতে পারে। এই স্পিংটারের স্প্যাজমকে কার্ডিওস্প্যাজম বলে ধরা হয়, তাই এখানে অ্যাসিড রিফ্লাক্সের জন্য কোনো ইরিটেশন হবে না, আর হলেও সেটা হার্ট বার্ন হতে পারে। তাই এই স্পিংটারে রিল্যাক্স হলে ফুড পার্টিকেল স্টমাক থেকে ইসোফেগাসে রিগার্জিটেশন করে আসবে। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন। The test ELISA is used কোথায় screen blood donors for antibodies to human immune deficiency virus. Test blood to be used for transfusion for HIV antibodies. Aid in diagnosing a patient with AIDS and option D all of these. 76 আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে option D is correct. Then the next question 77. The progression steps in transformation of normal cells to malignant cells is concerned with following except irreversible changes occur to DNA, altered appearance and biochemical activity, growth pattern of cells remains unaltered and tumor develop internal blood vessels. 77 এর ক্ষেত্রে A, B, D এই তিনটারই ফিচার্স হচ্ছে malignant cell, so option C is correct, that is option C is correct, that is growth pattern of cells remains unaltered. Then the next question 78. What signs and symptoms do you expect in complete abortion? Expulsion of fleshy mass per vagina with increased vaginal bleeding, expulsion of fleshy mass per vagina with decreased vaginal bleeding, expulsion of fleshy mass per vagina with decreased vaginal bleeding and decreased abdominal pain, and then expulsion of no fleshy mass per vagina with increased vaginal bleeding. 78 এর option A is correct, that is expulsion of fleshy mass per vagina with increased vaginal bleeding.
Then the next question 79. Which element in the circular chain of infection can be eliminated by preventing skin integrity? 79 এর অপশন ডি ইজ কারেক্ট। আমরা সকলেই জানি যে পোর্টাল অফ এন্ট্রিকে যদি আমরা এলিমিনেট করতে পারি তাহলে আমাদের ইনফেকশনটা অনেকটা প্রিভেন্ট করতে পারবো। দেন ওরাল থ্রাস ইজ কজড বাই গনোকক্কাই, ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, ইকোলাই নাকি স্ট্যাফাইলোকক্কাস? 80 অপশন সি ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স। ওরাল থ্রাসের একটা ছবি আমরা দেখে নিই। দেন দ্য কপ্লিক স্পট আর ক্যারেক্টারাইজ ফিচার অফ রুবেলা, টাইফয়েড, রুবিওলা না মাম্পস? এই ক্ষেত্রে অপশন সি ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ রুবিওলা। নেক্সট কোশ্চেন total fertility rate refers to number of women between 15 to 44 years age, number of birth per 1000 women, C number approximate completed family size, number of female children per woman. এখানে অপশন বি ইজ কারেক্ট, দ্যাট নাম্বার অফ বার্থ পার 1000 women, এটা তো আমরা জানি সকলেই। Then 83 bulging fontanelle is one of the important sign of dehydration, increased intracellular pressure, increased intracranial pressure or fluid overload. 83 option B is correct, that is increased intracranial pressure. Then 84 cord compression may occur in postpartum delivery due to diminished liquor amini, diminished placental function, diminished Wharton jelly or diminished fetal urine. এখানে অপশন এটা হতে পারে, বাট আই এম নট শিওর। দেন 85 systems which are activated in response to inflammation, that is GI system, eye, respiratory, integumentary, muscular or ENT, kidney system, clotting system or sympathetic nervous system, আর অপশন ডি skeletal system, GI system আর respiratory system। 85 এর ক্ষেত্রে সি অপশন অর্থাৎ kidney system, clotting system আর sympathetic nervous system is correct. Human plasma kinin kallikreinin system, সরি কিনিন নয়, এটা কাইনিন ক্যালিক্রাইনিন সিস্টেম, ব্রাডিকাইনিন সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটি এবং এই কাইনিন ক্যালিক্রাইনিনের সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটিও বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ইনফ্লামেশন মিডিয়েট করে এবং ব্লাড প্রেশারেও এটি এফেক্ট করে। সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অ্যান্ড ক্লটিং সিস্টেমের ওপরেও এটাই এফেক্ট করে। দেন দ্য নেক্সট কোশ্চেন when the patients are first informed that they are HIV positive, their emotional response include কি? Anger at the person who may have given them the virus, guilt over their own role in exposing themselves to the virus, despair over the prognosis, sometimes triggering suicidal acts, and option D all of these. 86 এর option D is correct, that is all of these. 87 which of the following correct test is most sensitive for the detection of iron depletion in pregnancy? Option আছে serum iron, serum transferrin, serum ferritin আর হচ্ছে serum iron binding capacity. serum iron কখনোই আয়রন ডেফিসিয়েন্সির মার্কার হতে পারে না, বিকজ হিমোলাইটিক ডিজিজ বা থ্যালাসেমিয়াতে টোটাল বডি আয়রন নর্মাল থাকতে পারে কিন্তু সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হয়। ট্রান্সফেরিন আর আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি অলমোস্ট ক্লোজ টার্ম, বিকজ ট্রান্সফেরিন স্যাচুরেশনকে ইন্ডিকেট করে আর আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিও তাই। এটা থ্যালাসেমিয়া মাইনারে নর্মাল হতে পারে। সো ফেরিটিন ইজ দ্য আলটিমেট আয়রন স্টোরেজ প্রোটিন, যেটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সিকে ইন্ডিকেট করে। সো অপশন বি ইজ কারেক্ট। Then 88 the mid deltoid injection site is seldom used for IM injection because it can accommodate only 1 ml or less of medication. B bruises too easily, can be used only when the patient is lying down. Dose not readily parenteral medication. 88 এর অপশন এ ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ ক্যান অ্যাকোমোডেট অনলি 1 ml or less of medication, এটা আমরা সকলেই জানি। দেন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন which health personnel links between ANM and অঙ্গনারী ওয়ার্কার? এখানে LHV আছে, আশা আছে, PHN আছে, সোশ্যাল ওয়ার্কার আছে, এটা আশা হবে, আমরা সকলেই জানি। দেন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন when teaching pregnant women about nutrition,
the nurse would urge her to ingest foods containing which vitamin to prevent the risk of neural tube defects? অপশান আছে ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে। 90 অপশান এ অর্থাৎ ফলিক অ্যাসিড is the answer. Then the Goodell sign is characterized by A option আছে bluish coloration of vagina, B হচ্ছে pulsation of vaginal, softening of cervix and firm cervix. 91 এর option C is correct, that is softening of cervix. Then 92 mental disorder in which the thought, affective response, ability to recognize reality and communicate and relate to others are sufficiently impaired is known as neurosis, psychosis, regression, repression. এখানে option B is correct, that is psychosis. International classification of disease 10 is arranged as congenital malformation, neoplasm, certain infection and parasitic diseases, external causes of morbidity and mortality. 93 option D is correct, that is external causes of morbidity and mortality. Then the next question, nursing care of a patient undergoing tracheoesophageal echocardiography include obtaining a signed informed consent, patient encouraged coughing, removal of denture or oral prosthesis, and option D all of these. এক্ষেত্রে অপশন হবে ডি অল অফ দিস, কারণ ট্রাকিওইসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি মিনস ইকোকার্ডিওগ্রাফি প্রোবটাকে ওরাল রুট দিয়ে এন্ট্রি করাতে হবে। সো এটা রিস্কি প্রসিডিওর হওয়ার জন্য কনসেন্ট অবশ্যই নিতে হবে। যদি ট্রাকিয়াতে এন্ট্রি করা হয় তাহলে গুড কাফ রিফ্লেক্স থাকতে হবে, তাই পেশেন্টকে সেটা ওয়ার্নিংও দিতে হবে এবং পেশেন্টকে বলতে হবে তারা যাতে কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই সেটা যেন জানায়। এছাড়াও গুড কাফ রিফ্লেক্স যদি থাকে তাহলে আমরা অটোমেটিক্যালি এটা এই ক্যাথেটারটিকে ইনডিউস করতে পারবো। দেন আরেকটা হতে পারে কি, অবভিয়াসলি কোনো ডেঞ্চার যদি আমরা মুখে থাকে সেটাকে বার করে রাখতে হবে, কারণ ডেঞ্চারটা পরে গলায় গিয়ে আটকে যেতে পারে, চোকিং হয়ে যেতে পারে। সো অপশন ডি ইজ কারেক্ট। Then the next question, unconscious defense mechanism in which unacceptable behavior, motives or feelings are logically justified is known as rationalization, regression, reaction formation and repression. Option B is correct, that is reaction formation. Then the next question, sensitivity of uterine musculature during labor is occurred due to option আছে increased progesterone level, increased estrogen level, decreased estrogen level and increased estrogen and decreased progesterone level. 96 এর option D is correct, that is increased estrogen and decreased progesterone level. Then the next question, Ram is admitted in psychiatric ward with the diagnosis of bipolar disorder, single manic episode. Which of the following behavior would the nurse expect to assess? Apathy, poor insight or poverty of ideas, naki anxiety, somatic complaints, insomnia. Next option আছে elation, hyperactivity and impaired judgment, and option D social isolation, delusional thinking and clang association. 97 এর option C is correct, that is elation, hyperactivity and impaired judgment. Then 98, nurse is aware that language the development in autistic child resembles scanning speech, stuttering, speech lag and echolalia. 98 এর option D is correct, that is echolalia. Echolalia meaning হচ্ছে repetition of another person's spoken words as a symptom of psychiatric disorder, যেটা autistic childrenদের ক্ষেত্রেই generally দেখা যায়। Then the 99, total number of primary tooth is 20 in number, 24 in number, 32 in number, 20 থেকে 30 in number. 99 এর option A is correct, that is 20 in number. Then 100, the basic cause of distributive shock is an antigen antibody reaction, failure of heart as pump, dilation of blood vessel and bladder fluid loss. ডিস্ট্রিবিউটিভ শক মানে আমরা জানি যে ডাইলেশন অফ ব্লাড ভেসেলসের জন্য হয়ে থাকে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশনের জন্য মেইনলি অ্যানাফাইলেকটিক শক হয় যেখানে আইজিই অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড হয়, ফেলিয়ার অফ হার্ট অ্যাজ আ পাম্প হলে সেখানে কার্ডিওজেনিক শক হয়, ব্লাড অর ফ্লুইড যদি লস হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে হেমারেজিক শক হয়। সো অপশন বি ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ ডাইলেশন অফ ব্লাড ভেসেলস। 100টি কোশ্চেন যা আমি দুটো ভিডিওতে কমপ্লিট করলাম। তো কারোর যদি কোনো কোশ্চেন সম্পর্কে কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারে।
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তাদের কমেন্টের অ্যান্সার দিতে। যদি আমাদের ভিডিওগুলি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ। দেখা হবে আবার পরের ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য